Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Chana Vallabha Giri Varadari Gopi Chana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gora Nitai 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 Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Ananta Lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astitara Satashishiman Srila Abhay Charana Aravinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astitara Satashishiman Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Kote Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gogopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Mathura Dhama Ki Jai Navadvip Mayapur Dhama Ki Jai Shri Jagannath Puri Dhama Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Book Distribution Ki Jai Moscow Yatra Ki Jai Jagannath Subhadra Baladev Ki Jai Dayal Nitai Sachi Sutta Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharnini Vishesha Sanevari Paschatya Deshatar. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Reading from Chaitanya Charitamrita. Мы читаем из читания Чаритамрита. Adi Lila, chapter 7, text number 83. Ади-лила, 4 глава, текст номер 8, 7 глава, 83 текст. Wrong text? I don't know. Which text number 83. Yeah, текст 83. Is it on the board? Yeah, it's on the board. This is the chapter entitled Lord Chaitanya in 5 features. Эта глава называется Господь Чайтанья в 5 качествах, в 5 ипостасях. I just wanted to say before beginning that I'm very, very grateful to all of you for inviting me to come here. Я просто хотела вначале сказать, что я очень благодарна, что вы меня сюда пригласили. You have a beautiful community with a very loving spirit. У вас прекрасная община с очень любящим духом. And I'm very grateful to all of the younger devotees. Я очень благодарна всем младшим преданным. And I'm very, very grateful to all the veterans of this yatra also. И я также очень благодарна всем ветеранам этой ятры. Actually, we met with some of them last night, and I'm feeling quite overwhelmed. Мы вчера встречались с некоторыми из них, и я чувствую себя очень вдохновленной. So I will try to contribute something, trying to follow in their footsteps. Я попытаюсь какой-то внести вклад, следуя их наставлениям. Actually, I was thinking of this example that you know how sometimes if you have to reach above yourself, you have to put something on a very high shelf, which is beyond your reach. Знаете, я думала о таком примере, когда вам нужно достать до чего-то очень высоко, когда вам нужно достать до какой-то очень высокой полки, например. So that's how I feel this morning, trying to give this class after hearing from all of them and their. Это то, как я сейчас себя чувствую, когда мне нужно прочесть эту лекцию после общения со всеми этими возвышенными преданными. Their great tapasyas and contributions in selfless service to Prabhupada and Lord Chaitanya's mission. Их тапаси, их служение, их вклад в миссию Господа Чайтаньи. So here we go, trying to reach high above us. Так вот, сейчас мы пытаемся достичь их бхавы. Krishna nama maha mantra etai swabhava. Krishna maha mantra etai swabhava. Ye japa tara Krishna upajaya bhava. Ye jape tare Krishna upajaya bhava. Krishna nama maha mantra etai swabhava. Ye japatara Krishna upajaya bhava. Please chant. Krishna upajaya bhava. Krishna nama maha mantra etai swabhava. Ye japatara Krishna upajaya bhava. Krishna nama maha mantra etai swabhava. Ye
japa Hare Krishna upajaya bhava. Vaishnavis. Вайшнави. Krishna nama maha mantra tai sabhava. Krishna nama maha mantra eta svabhava. Ye japa Hare Krishna upajaya bhava. Someone else? Krishna nama maha mantra eta svabhava. Ye jape Hare Krishna upajaya bhava. Krishna nama, the holy name of Krishna. Святого имени Кришны. Mahamantra of the supreme hymn. Высшего из гимнов. Eta, this is its. Такова. Swabhava, nature. Природа. Ye, anyone. Который Jape, chants. повторяет Tara, his. его. Krishna, unto Krishna. Кришне. Upajaye, develops. Появляется. Bhava, ecstasy. Блаженное чувство. Translation. Перевод. It is the nature of the Hare Krishna Maha Mantra that anyone who chants it immediately develops his loving ecstasy for Krishna. Такова природа Хари Кришна Маха Мантры. Любой, кто повторяет ее, сразу чувствует восторг любви к Кришне. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In this verse, it is explained that one who chants the Hare Krishna mantra develops bhava, ecstasy, which is the point at which revelation begins. Okay. Здесь объясняется, что человек, повторяя мантру Хари Кришна, обретает бхаву, экстаз, с которого начинается божественное откровение. It is the preliminary stage in developing one's original love for God. Это первые проявления нашей естественной любви к Богу. Lord Krishna mentions this bhava stage in the Bhagavad Gita, chapter 10, verse 8. Кришна говорит об уровне бхавы в Бхагавад-гите 10.8. Aham sarvasya prabhava matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. I am the source of all spiritual and material worlds. Я источник всех духовных и материальных миров. Everything emanates from me. Все исходит из меня. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. A neophyte disciple begins by hearing and chanting, associating with devotees, and practicing the regulative principles, and thus he vanquishes all of his unwanted habits. Ученик начинает слушать повествования о Господе и повторять их, общается с преданными и старается следовать определенным предписаниям. Это помогает ему избавиться от всех дурных привычек. In this way he develops attachment for Krishna and cannot forget Krishna even for a moment. Постепенно он развивает привязанность к Кришне и уже не может забыть о нем ни на миг. Bhava is the almost successful stage of spiritual life. Бхава знаменует собой почти полный успех на пути к духовной жизни. A sincere student orally receives the holy name from the spiritual master. Искренний ученик получает из уст духовного учителя святое имя и после посвящения следует указаниям, которые дал ему гуру.
And after being initiated, he follows the regulative principles given by the spiritual master. И после посвящения следует указаниям, которые дал ему гуру. When the holy name is properly served in this way, automatically the spiritual nature of the holy name spreads. In other words, the devotee becomes qualified in offenselessly chanting the holy name. Когда человек таким образом служит святому имени, оно начинает проявлять свою духовную природу. Иными словами, преданный обретает способность повторять святое имя без оскорблений. When one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciples all over the world, and he actually becomes Jagat Guru. Достигнув уровня чистого повторения святого имени, такой преданный получает право принимать учеников по всему миру и становится настоящим Джагат-гуру. Then the entire world under his influence begins to chant the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. Тогда под его влиянием весь мир начинает повторять святое имя Харе Кришна Махамантру. Thus, all the disciples of such a spiritual master increase in attachment for Krishna, and therefore he sometimes cries, sometimes laughs, sometimes dances, and sometimes chants. Ученики такого гуру все сильнее привязываются к Кришне, поэтому он то плачет, то смеется, то танцует или поет. These symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. Эти признаки бхавы отчетливо проявляются в теле чистого преданного. Sometimes when our students of the Krishna consciousness movement chant and dance, even in India, people are astonished to see how these foreigners have learned to chant and dance in this ecstatic fashion. Видя, в каком блаженстве поют и танцуют наши ученики в движении сознания Кришны, даже жители Индии удивляются, как иностранцы смогли этому научиться. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, however, actually this is not due to practice, for without extra endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chants the Hare Krishna Mahamantra. Но Чайтанья Махапрабху объясняет, что такому пению и танцу нельзя научиться, просто тренируясь. Эти признаки появляются без особых усилий у любого, кто искренне повторяет мантру Харе Кришна. Many fools, not knowing the transcendental nature of the Hare Krishna Mahamantra, sometimes impede our loudly chanting this mantra. Yet one who is actually advanced in the fulfillment of chanting the Hare Krishna Mahamantra induces others to chant also. Находится много глупцов, которые, ничего не зная о духовной природе мантры Харе Кришна, иногда пытаются помешать преданным громко петь ее. Но тот, кто действительно достиг совершенства повторений Махамантры, может и других побудить к тому же. Krishnadas Kaviraj Goswami explains, Krishna Shakti Vina Nahe Tara Pravartan, unless one receives the special power of attorney from the Supreme Personality of Godhead, he cannot preach the glories of the Hare Krishna Mahamantra. Кришнадас Кавирадж Госвами поясняет, Кришна Шакти Вина Нахе Тара Правартана. Не получив особых полномочий от Верховной Личности Бога, никто не сможет проповедовать величие Харе Кришна Махамантры. As devotees propagate the Hare Krishna Mahamantra, the general population of the entire world gets the opportunity to understand the glories of the holy name. Чем больше преданные проповедуют могущество мантры Харе Кришны, тем больше людей во всем мире получают возможность осознать величие святого имени Господа. While chanting and dancing or hearing the holy name of the Lord, one automatically remembers the Supreme Personality of Godhead, and because there is no difference between the holy name and Krishna, the chanter is immediately linked with Krishna. Танцуя и распевая или просто слушая святое имя Господа, человек естественным образом вспоминает о Верховной Личности Бога. И поскольку святое имя не отлично от Кришны, у человека сразу же возникает связь с Господом Кришной. Thus connected, a devotee develops his original attitude of service to the Lord. Обретя такую связь, преданный развивает изначальную присущую ему склонность служить Господу. In this attitude of constantly serving Krishna, which is called bhava, he always thinks of Krishna in many different ways.
В таком умонастроении, именуемом бхавой, когда преданный всегда стремится служить Кришне, он непрерывно думает о Кришне, испытывая самые разные переживания. One who has attained this bhava stage is no longer under the clutches of the illusory energy. Тот, кто достигает уровня бхавы, избавляется от оков иллюзии. When other spiritual ingredients, such as trembling, perspiration, and tears, are added to this bhava stage, the devotee gradually attains love of Krishna. Когда преданный на уровне бхавы начинает проявлять такие духовные признаки, как дрожь, испарины и слезы, он постепенно обретает любовь к Кришне. Jai Shishi Dayal Nitai Sachisuta Jagannath Subhadra Baladev. The holy name of Krishna is called the Maha Mantra. Святое имя Кришны называют Маха-мантрой. Other mantras mentioned in the Narada Pancharatra are known simply as mantras. Другие мантры, упомянутые в Нарада Панчаратре, именуются просто мантрами. But the chanting of the holy name of the Lord is called the Maha Mantra. Но звуки святого имени Господа — это Маха-мантра. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatarubhyascha kripa sindhu bhaivacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. In this beautiful purport of Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada is quoting toward the beginning of the purport from one of the four what's called nutshell verses of Bhagavad Gita. В начале этого комментария Шрила Прабхупада комментирует несколько стихов из Бхагавад-гиты. Maybe you've heard before that the six middle chapters of Bhagavad Gita are considered to be the essence. Возможно, вы слышали, что 6 глав в середине Бхагавад-гиты считаются сутью Бхагавад-гиты. And they're protected by the 6 chapters in the beginning and the 6 chapters at the end. И они защищены 6 главами в начале Бхагавад-гиты и 6 главами в конце. Just like if you have a very yummy sandwich, you have this most delicious part in the center. Точно так же, как, знаете, у вас может быть очень вкусный бутерброд, и он защищен сверху и снизу хлебом. So if you look at your Bhagavad Gita, the very center of the center is these 4 verses. Если вы посмотрите в середину Бхагавад-гиты, вся суть в 4 главах, в 4 стихах. So let me read to you these 4 verses. Позвольте мне прочесть вам эти 4 стиха. So we read the first one. I won't repeat that one. That one's in the purport. Here's the next one. This is Мы прочли первый, его я читать не буду, он был в комментарии. Chapter 10, text 9. Это глава 10, текст 9. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me.
Перевод: мысли моего чистого преданного сосредоточены на мне, их жизни преданы мне, и они испытывают огромное наслаждение и счастье от познания, от общения друг с другом и от общения и от бесед обо мне. Here is text number 10. Это текст номер 10. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Те, кто постоянно предан мне и поклоняются мне с любовью, я даю понимание, с которым они приходят ко мне. Text number 11. Текст 11. Out of compassion for them, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Из сострадания к ним я, тот, кто нахожусь всегда в их сердцах, разрушаю светящиеся лампы знания, темноту, которая рождается из невежества. So what do you think? Does it sound attractive? Ну, как вы думаете, это звучит привлекательно? Does it sound like something worth aspiring for? Как вы считаете, это звучит как что-то, к чему можно стремиться? Rather than a perpetual existence of repeated birth and death? В сравнении с постоянным существованием в цикле перерождения и смерти. So these beautiful verses are explaining the bhava stage, or the stage of ecstatic love for Krishna. Эти 4 стиха описывают состояние бхавы, то есть экстаза повторения святых имен. As it's mentioned in the first verse, Buddha bhava samanvitaha. Точно так же, как это упоминается в первом стихе. Which means to, with all my heart, to engage in Krishna's service. Что означает полностью погрузиться в служение мне со всем сердцем. Prabhupada also calls this, in the earlier chapters of Bhagavad Gita, he calls it Buddhi Yoga, or action in Krishna consciousness. В более ранних главах Бхагавад-гиты Прабхупада называет это будхи-йогой или действиями в сознании Кришны. And this is the process for getting out of material entanglement. И это процесс того, как мы освобождаемся от оков материальной природы. It's actually a process of non-cooperation with the material energy. Это вообще процесс не связи с материальной природой. My mind and senses are telling me to do this, but I am aspiring to do something else. Мои чувства и мой ум толкают меня к тому, чтобы сделать что-то одно, но я буду делать другое. So in this bhava stage, the devotee is like a fish who can't stand to live without water. The fish can't live without water, so such a devotee can't live without remembering Krishna, serving Krishna at every moment. Это состояние бхавы, это подобно рыбе, которая не может жить без воды. Она умрет без воды. И точно так же преданный, он просто не может существовать, не может жить без памятования и повторения святых имен. Or it's also described as like a natural attraction between a boy and a girl, just as the mind of a young boy is naturally attracted to a young girl, or the mind of a young girl is naturally attracted to a young boy. So a devotee in this consciousness is his mind naturally runs to Krishna. Или это подобно тому, как естественным образом притягиваются друг к другу молодые люди и молодые девушки. Это естественное чувство, которое возникает между ними. Это точно то же самое чувство естественной привязанности и притяжения возникает у преданного к святому имени. So when you hear this verse in purport, maybe like me, you might think, well, what's wrong with me then? What's my problem? Возможно, возможно, подобно мне, некоторые из вас почувствуют себя после прочтения этих стихов, а что не так со мной? That my mind isn't just always at every moment, 24 hours a day, incessantly running after Krishna. Потому что мой... Sorry, your mind is not. Running after Krishna. It is not. My mind is not. То, как мой ум, он не пытается угнаться за Кришной 24 часа в день.
So Kunti Devi discusses our problem, our disease in one of her prayers, the great Kunti Devi. Кунти Деви, она описывает нашу с вами проблему, эту болезнь в одной из своих молитв. She has a prayer where she says, I'll say the Sanskrit, you don't have to try to repeat it. Janmaishvarya Shrita Shribir Edamana Madakpuman Naivar Hatya Bidatam Vai Tvamakinchana Gocharam. So she explains that janma, or high birth, powerful opulent situation. Она объясняет, что высокое рождение, наличие власти, great learning like a PhD degree, хорошее образование, как, например, кандидатская степень, beauty, красота. These things tend to make us intoxicated. Эти вещи, они имеют тенденцию интоксицировать нас. And we tend to think, I'm okay. И мы начинаем думать, у меня все хорошо. And so in this complacent consciousness, we chant the holy name. И в этом состоянии ума мы повторяем святые имена Господа. But in that kind of complacency, we can't chant the holy name properly. Но вообще-то в таком состоянии ума мы не можем хорошо повторять мантру. So at the end of her very important verse, she says, Naivar hatyam vai tam akinchana gochara. So this akinchana gochara refers to a devotee who sees that I have no other possession but Krishna. И в конце своей молитвы она говорит Акинчана Gochara. Акинчана Гоучара, что Akinchana gochara means when someone feels in their heart that they have no other possession other than Krishna. Когда человек чувствует, что в его сердце нету никаких других, он не обладает ничем, кроме привязанности к Кришне. That Krishna is mine and I am his and nothing else is mine. Кришна мой, и я его, и у меня нет ничего, кроме Кришны. This is a beautiful, beautiful type of consciousness, and sometimes this consciousness only comes when someone is put into great distress in this world. И это очень прекрасное состояние сознания человека, но порой, чтобы человек пришел к такому состоянию, ему приходится пройти через очень много испытаний. As we can see from the example of the devotees in the previous USSR who were imprisoned, put in psychiatric hospitals, tortured. И как мы это можем видеть на примере преданных, которые были в СССР, которых сажали в тюрьму, отправляли в психиатрические клиники. So sometimes we wonder, is that kind of suffering the only way I can be shaken out of my complacency? И иногда мы думаем, что является ли это единственным способом, как я могу избавиться от своих привязанностей. So in any condition, we should try to cry to Krishna in a helpless way, in a sincere way. В любом состоянии мы должны плакать и вызывать к Кришне, к привязанности к нему. Krishna, we've been discussing the last few days how people like drama. В последние несколько дней мы обсуждали, как людям нравится драма. And Krishna also likes drama. И Кришне она тоже нравится. So sometimes often he has to shake us up, shake us out of our complacency to help us to call for him more sincerely. И иногда ему приходится потрясти нас, чтобы мы освободились от своей обусловленности, самодовольствования. It's always good to have many English speakers, so the translator is kept on her toes. Очень хорошо, когда в аудиенции много людей, которые знают английский язык, чтобы всегда держать переводчика в тонусе. So in this purport, Srila Prabhupada uses the word sincere, which he uses very, very often. И в этом комментарии Шрила Прабхупада очень часто употребляет слово искренний. So the word sincere comes from the Latin root sincera. И слово искренний идет от латинского слова sincera. It means without wax. Это wax. Без воска. Wax. Wax. Yeah. Yeah, and the story behind that is that in the old days in the Roman Empire, when the marble wallas would be selling marble, if the marble was not so perfect, they would fill up the holes with wax. И история заключается в том, что в Римской империи, когда продавали
мрамор, его, чтобы он, когда он был не очень хорошего качества, его покрывали воском, чтобы все трещины замазать. And then they would sell it and say, this is very first class marble. И его продавали и говорили, это первоклассный мрамор. So in the same way, we have to execute our Krishna consciousness, trying to gradually aspire for this Buddha Bhava Samanvitaha. И мы должны практиковать и постепенно идти к тому, чтобы наша практика, она была в этом состоянии бхакти. By aspiring for sincerity without adulteration. Чтобы мы стремились к искренности без отклонений или искажений. Or like another example would be in India when they sell milk, they'll put in some water. Sometimes the milkman, you can be watching him milk the cow, but he has a little hose that goes from his hand into the bucket. Знаете, или как в Индии иногда в воду добавляют молоко. Вы даже можете стоять и смотреть на человека, как он доит при вас корову, но при этом у него в рукаве будет протянута небольшая трубочка, которая вместе с молоком будет лить воду в емкость. So it's adulterated with water or sometimes adulterated with buffalo milk. Поэтому она иногда, знаете, она может быть разбавлена водой или молоком других животных, буйволов, буйволиц. So if you watch out for this word sincerity in Srila Prabhupada's writings, you'll find it in many, many places. Если вы будете искать это слово искренность во многих комментариях Шрилы Прабхупады, то вы найдете его очень в большом количестве. In one place in the teachings of Lord Chaitanya, Prabhupada says, one should be simple, sincere, serious, sincere, and without ulterior motive. Serious, sincere. И в комментариях Шрилы Прабхупады вы можете найти, что он говорит, что преданный должен быть серьезным, искренним. Ulterior motive means I'm doing this, maybe I'm doing this arti, or I'm doing this japa, or I'm doing this kirtan, but I have some other purpose in my mind. И должен быть искренне, и у меня не должно быть скрытых мотивов. То есть это означает, что скрытые мотивы, это значит, что вы будете стоять на алтаре, проводить пуджу, но ваш ум будет где-то в другом месте. Maybe I want to merge with God. Возможно, я могу слиться с Господом. Or maybe I want to become a famous devotee. Или я, может быть, хочу стать очень известным преданным. Or maybe I want everyone to see how beautifully I'm dancing. Или я хочу, чтобы кто-нибудь увидел, как красиво я танцую. I remember once when I was a young devotee, there was one devotee, he later took sannyas. Я помню, как когда я была молодой преданной, был еще один преданный молодой, он позже стал саньяси. And then he left the sannyas ashram also. И затем он оставил саньяса ашрам. But he used to say to the people on Sankirtan. И он говорил людям во время санкиртаны. He was from France. Он был из Франции. And with his French accent he would say, "Perhaps you have been to our temple and you have seen me dance." И он вместе со своим французским акцентом говорил: возможно, вы были в храме и вы видели, как я танцую. So the purpose of coming to the temple is not to see him dance. Но вообще целью посещения храма была не в том, чтобы посмотреть, как он танцует. To see Dayal Nitai Sachi Sutta dance, right? Например, в том, чтобы прийти и увидеть, как Даял Нитай Шачи-Сута танцует. So I'm going to tell you a story of Srila Prabhupada. Once, this was in Boston. Я расскажу вам историю о Шриле Прабхупаде. Это была история, случилась в Бостоне. Can I just first ask, what time is this class supposed to end? У меня только вопрос: во сколько должна закончиться лекция? 15 минут. At 15 minutes, like. 9:15? Yeah, 9:15, okay. So Srila Prabhupada kept saying this. I kept hearing him say it over and over. Just try to become sincere. Try to become sincere. И Шрила Прабхупада в своих лекциях он повторял снова и снова: просто пытайтесь быть искренними, пытайтесь быть искренними. So I asked him, but Srila Prabhupada, how can we become sincere? И я спросила его: но Шрила Прабхупада, как мы можем стать искренними? And he looked at me very intensely and he said, "How do you become a thief?" И он посмотрел на меня очень внимательно и спросил меня: а как ты становишься вором? And I was so shocked.
Я была так шокирована. And I said, well, you would associate with thieves and eat with them and hear from them. Ну, наверное, ты должен общаться с ворами, есть вместе с ними, проводить с ними время. Learn their techniques. Выучить их техники. And you would practice. И ты будешь практиковать. So Prabhupada said, yes, so you must practice. И он говорит, да, все верно, тебе нужно практиковать. So, so if you're not sincere, if you feel like I have so much dirt in my heart, then practice being sincere and act as though you're sincere, and the sincerity will begin to rub off. И если вы чувствуете, что вы не искренни, что есть в вашем сердце, что мешает быть вам искренним, то нужно просто практиковать, нужно делать вид, что вы искренни, и это постепенно придет. Actually, it's reminding me of another story when I first became a devotee in San Francisco. Это напомнило мне об одной истории, когда я только впервые стала преданной в Сан-Франциско. I had so much respect and admiration for Yamuna Devi. У меня было огромное количество уважения и восхищения Ямуной Деви. She was always chanting with so much devotion. Она всегда повторяла с такой преданностью. And one of the other devotees came up to me and said, you know, she's not really that advanced, she's just pretending. И один из преданных подошел ко мне и сказал, ты знаешь, вообще она не настолько продвинутая, она просто притворяется. So I was brand new in the temple, but I was thinking, wow, if she's just pretending, if she keeps pretending, then this will take place. И я подумала, что, вау, ну если она притворяется, и она так долго притворяется, то, наверное, это скоро станет правдой. So we understand that Krishna is all attractive, but somehow I am not attracted. И мы понимаем, что Кришна все привлекающий, но мы понимаем, что я почему-то не привлечен. Just like a magnet can pick up iron filings, but when it's covered by rust, then the action of the magnet cannot work. И точно так же, как магнит, он может собирать металлическую стружку, но если она покрыта какими-то пылью или ржавчиной, то она не будет притягиваться к магниту. So we have to practice this process of cleansing the heart, cheto darpana marjanam, as Lord Chaitanya says. Поэтому нам нужно практиковать очищение нашего сердца, как говорит Шри Чайтанья. Polishing the heart, right? Polishing the heart. Мы его оттираем, полируем. So that we can see ourselves and see Krishna. Чтобы мы могли видеть себя и видеть Кришну. But when you're polishing, if you're disturbed by every little rub, then how will that polishing process, cleansing process take place? Если вы оттираете свое сердце и сосредоточены на каждом протирании, то как Кришна придет в ваше сердце? You follow what I mean? If I'm cleaning the heart, but I'm rubbing, and every time I rub, it's like, oh no, ouch, ouch. Then how is my heart going to get clean? И знаете, я имею в виду, что если мы будем оттирать наше сердце, и каждый раз мы будем думать, ай, как больно, то как Кришна придет в наше сердце? So one other small thing before I go to the next point. Srila Prabhupada once said, so the topic that's given here is about bhava, this ecstatic love. Прежде чем я перейду к следующей теме, Prabhupada, the second part of this. That this ecstatic love, this bhava or ecstatic love. Прабхупада говорит, что бхава — это экстатическая любовь. So once Srila Prabhupada said that if we do perform deity worship without bhava, that our worship is only idol worship. И Прабхупада однажды сказал, что если мы проводим поклонение божествам без бхавы, то это просто поклонение каким-то идолам. So I have a rather long story about that, but maybe I'll save that for later. У меня есть достаточно длинная история об этом, но я думаю, я отложу это на потом. So we have to strive for this bhava. Otherwise, our worship of Krishna, our chanting the holy name, our deity worship is superficial. И мы должны стремиться к этой бхаве, потому что без нее наше повторение святых имен и поклонение божествам, они искусственны. So another important point Prabhupada discusses in this purport is that
when one is empowered by Krishna, he can spread the chanting of the holy name all over the world. Еще одна вещь, о которой Прабхупада говорит в этом комментарии: если человек правильно повторяет имена Кришны, то он способен распространять его по всему миру. Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartan. Unless one receives the special power of attorney from the Supreme Personality of Godhead, he cannot preach the glories of the Hare Krishna Maha Mantra. Если преданный не получает силу и позволение распространять имена, то он не сможет этого делать. So this process of bhakti is always a process of begging and crying for that grace and that blessings and empowerment from the Lord. Процесс преданного служения и духовной практики — это постоянные молитвы и плач к тому, чтобы мы получили эти благословения. Combined with our own sincere endeavor to try our best, by which Krishna will perhaps bless us. Соединенные с нашими попытками быть искренними, с нашими искренними попытками быть искренними, мы надеемся, что Кришна даст нам благословение. So Srila Prabhupada was so inspiring, so able to empower his disciples. Прабхупада был таким вдохновляющим, он столько энергии давал своим ученикам. With so much fearlessness. С бесстрашием. That devotees would go to maybe someone who had never been out of the U.S. would just go, even with no money, to Tokyo or Germany. И некоторые преданные, которые ранее даже не выезжали за границы США, они без денег, без всего, они просто ехали, например, в Токио. In the same way, I was very inspired hearing about these devotees last night, these veteran devotees, beginning devotees from this yatra. Подобным образом я была очень вдохновлена, когда слушала истории, проповедь старших преданных, которые были в СССР. And Mandakini Prabhu organized this meeting so we could hear from them, but when she asked them to speak, none of them would speak about themselves. Each one of them was speaking about the other one. И Мандакини Прабху, она организовала эту встречу, и когда преданные пришли, она просила их рассказать что-нибудь, но никто из них не хотел рассказывать о себе, они все начинали рассказывать о других. In particular, they were talking about one devotee who wasn't there, whose name is Ambarish. В основном очень они много говорили о преданном, который не присутствовал на той встрече, его зовут Амбариш. And he was such a very pure devotee that he was able to instill this kind of fearlessness in the others. И он был таким возвышенным преданным, что он мог вдохновить остальных на это состояние бесстрашия. And this verse and purport is about chanting the holy name. So he would instruct them, you must always be chanting Krishna's name, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. И он вдохновлял преданных на то, чтобы они все время повторяли святые имена. And then Krishna will always be protecting you in any situation. И тогда Кришна будет защищать вас в любой ситуации. To the point where there was one story that they had many boxes of books that all looked alike, so they looked very suspicious. Была такая история, когда у них было очень много коробок с книгами, они все выглядели одинаковыми, это выглядело подозрительно. And they needed to be put in this van, and there were many militiamen standing around. И им нужно было занести все эти коробки в машину, а вокруг стояла милиция. Looking with suspicion at these boxes. С большим подозрением, смотрящими на эти коробки. And he said that at that time in the Soviet Union, any policeman could at any time ask you to open your bag for no reason. И они рассказывали, что в СССР в любой момент к вам мог подойти полицейский и попросить вас открыть вашу сумку без какой-либо причины. So they were so fearless by always chanting Krishna's holy name that they actually said to these militiamen, "We have all these books to put in this van. Can you please help us?" И они были настолько бесстрашны и вдохновлены святым именем, что они, когда заносили, они попросили полицейских, которые стояли вокруг, вот нам книги нужно положить в машину, вы не могли бы помочь, пожалуйста? So these young soldiers were so overpowered by the
potency of these devotees, actually, that they actually started helping putting the boxes in the van. И все полицейские, они были настолько обезоружены преданными, что они просто взяли книги и начали класть их в машину. Actually, I was remembering, if any of you are from a Christian background, I was remembering this one prayer from the Psalms that says, even if as I walk through the valley of the shadow of death. Если, может быть, у кого-то из вас есть какое-то прошлое христианина, то, знаете, я вспомнила такую молитву. As I walk through the valley of the shadow of death. Когда я иду по аллее тени смерти, your rod and your staff are protecting me. Praying to God, your rod and your staff are protecting me. Твои жезл и посох защищают меня. Yeah. So, I wanted to read you one quote because these devotees are obviously in a consciousness that Я хотела прочесть одну молитву, потому что многие преданные их сознания, that Krishna is acting in this world, and all living beings are dependent beings, and Krishna is acting through everyone. If I'm thinking of him, he will act even through these other part and parcel living entities. И что Кришна, он действует в этом мире, он действует через других преданных очень разными способами. So listen to this quote from Srimad Bhagavatam, 10th canto. Послушайте эту цитату из Шримад Бхагаватам из 10-й песни. A non-devotee is perturbed by distress. Непреданный, он находится в состоянии постоянного стресса. But a devotee welcomes distress as another feature of the Lord. Но преданный принимает беспокойство как еще одно качество Господа. You don't have to say the Sanskrit, but sarvam kalidam brahma. A devotee can actually see that there is only the supreme personality of Godhead and no second entity. И преданный может понять и увидеть, что есть только верховная личность Бога и ничего более, и никаких еще существ. There is only the Lord who presents himself in different energies. Есть только Господь, который представляет себя в различных формах, в различных энергиях. Very powerful, huh? Очень сильно, да? To think that if I'm so fixed in Krishna consciousness, even so-called enemies can be working in Krishna's service to help me. Думать, что видеть, что Кришна, его энергия, она находится повсюду, и даже когда какие-то личности представляют нам какие-то проблемы, понимать, что это также энергия Кришны. So in this purport also, Srila Prabhupada says that fools try to impede the chanting of the holy name. И также в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что находится много глупцов, которые ничего не знают о духовной природе, препятствуют Махаманте. So one other story I heard last night is that there was a KGB officer who was assigned to study Bhagavad Gita. И я вчера еще слышала такую историю о том, что был офицер КГБ, которому нужно было изучать Бхагавад-гиту. This was his assignment, to find what is anti-Soviet in this Bhagavad Gita. Это было его задание. Ему нужно было найти, что есть антисоветского в Бхагавад-гите. But he was reading it, and he actually liked it so much. И он читал ее и читал, и ему она очень понравилась. And so finally, his superiors came to him and said, "So what have you found? What terrorist and extremist things have you found in this book?" И в итоге к нему пришли его начальники и спросили его: "Ну что, вот вы прочли ее, что вы здесь нашли экстремистского, террористического?" And he very humbly and obediently said, "You know, I'm trying to do my job, and I love my country, but I don't see anything wrong in this book. I like it. It's very nice, actually." Он очень смиренно сказал своему начальству, что я очень люблю свою страну, я хочу выполнять свою работу, но знаете, я ничего здесь не нашел такого. Мне даже понравилась эта книга. So they gave him another assignment, and later he became a devotee. И они дали ему еще одно задание, но позже он стал преданным. It's amazing, right?
Это необычайно, не правда ли? Radha Dasi told me last night that she has 1 month of material for Sunday feast classes after being here. Sorry? She has material for giving classes for at least 1 month after being here in Moscow. Рада Матаджи, она сказала мне вчера, что после нахождения здесь у нее есть теперь тема на целый месяц, чтобы давать лекции. So I want to close, but I just want to mention one other thing before closing. That this fear is actually what's called a future focus. Прежде чем я закончу, хочу сказать еще одну вещь, что страх — это a future focus, thinking of the what if this happens, what if that happens, what if. Страх — это сосредоточенность на будущем. Yeah, so fear is actually based on a misconception that I am matter, I am destructible, I am temporary. И страх, он основывается на концепции, что меня можно разрушить, что меня можно устранить. I can be killed, I can be destroyed. Я могу быть убит, я могу быть разрушен, я могу умереть. So the English word fear is F-E-A-R. Английское слово страх, оно состоит из 4 букв F, E, A, R. So I don't know if this works in Russian, but я не знаю, работает ли это в русском языке. There's one acronym that false evidence appearing real. Это можно слово страх можно расшифровать как неправильный. False evidence appearing real. Неправильные представления, становящиеся реальными. So fear or Maya tries to present the fears to us as being real. И майя, она кажется нам реальной, настоящей. False evidence appearing real. Неправильные представления, становящиеся реальными. But we have to actually change the acronym. Но вообще-то нам нужно эту аббревиатуру изменить. To focus. На сосредоточенность, фокус. Focus on the present moment. Focus on taking shelter of Krishna's holy name in this moment. Сфокусироваться на том, чтобы принять прибежище святого имени в этот момент. Try to expose Maya's illusion, E. Буква Е, попытаться обличить, expose Maya's illusion. Обличить иллюзию Майи. And not try to escape. И не пытаться от нее сбежать. Right? And then A, approach, not avoid. И попытаться approach. Подойти, а не убегать. Try to take shelter of Krishna, approach Krishna, come to Krishna in times of difficulty. Стремитесь к Кришне стремитесь к нему во времена трудностей. Or even ordinary times when I'm washing dishes or walking down the street. Или даже в какое-то обычное время, когда вы идете по улице или моете посуду. And then rehearse it and practice that a lot all the time. И затем повторяйте это очень много. So, thank you very much. Спасибо большое. Are there any comments or questions? Может быть, есть какие-то комментарии или вопросы? Actually, I wanted to just recap a little bit. So we talked about bhava. Я хотела бы немного просуммировать. Мы говорили о бхаве. This ecstatic stage of love for Krishna when the devotee is like a fish who can't live without water. То, что преданный — это существо, которое, как рыба, не может жить без воды. Это состояние, когда рыба не может жить без воды. We talked about our present neophyte stage when we have so many things, so much pride, and we cannot chant in a dependent mood because we're so covered by pride. И мы говорили о том, как у нас есть гордыня, и что из-за наличия этой гордыни мы не можем повторять святые имена Господа правильно. Pride. Pride. Yeah, okay, and we talked about when someone is empowered by Krishna and they're chanting offenselessly,
they can so fearlessly be empowered to chant the holy name all over the world. И также мы говорили о том, что когда преданный находится под влиянием Кришны, когда Кришна дает ему силу, то он может без страха повторять и распространять имена Господа. And then in conclusion we talked about how fear is false evidence appearing real. И также в заключении мы говорили о том, как страх — это неправильные представления, становящиеся реальностью. So are there any comments or questions or Еще какие-то вопросы, комментарии, реализация? Yes. It's really nice when the mother with the baby is listening so closely and so introspective. Спасибо большое за лекцию. Спасибо большое за то, что вы к нам приехали. От вас так чувствуется умонастроение Шрилы Прабхупады, его дух присутствует с вами. Thank you so much. Я смотрела на вас во время киртана, танцев, и мне казалось, что вы прям вчера общались со Шрилой Прабхупадой и принесли нам этот даршан. Спасибо вам большое. Thank you so much. Thank you very much. Мой Actually, вопрос... the mood here is contagious. I was feeling quite sleepy, and I was feeling like everyone is dancing so much more happily than me. Ваша духовная сестра танцевала очень вдохновленно тоже с нами. Thank you. They have a saying, my Russian grandmother used to say, from your lips to God's ears. My Russian grandmother used to say, she was Russian. From your lips to God's ears. If you say something, then if you say it... Да Богу в уши. Поговорка. Спасибо большое. Я хотела задать такой вопрос. Вы вначале говорили, сейчас в конце, о том, что Кришна для того, чтобы усилить у нас бхаву, зачастую посылает нам драму, страдания. Можем ли мы развивать как-то правильное умонастроение, находясь в каких-то нейтральных ситуациях, так, чтобы Кришна был доволен, и ему то есть не вынуждать его создавать драму в нашей жизни? Или этого не избежать в любом случае? I've been studying this point myself. Можно я еще немножечко добавлю? Oh, okay, sorry. Говорится, что одно из наших основных качеств мы должны быть счастливы в сознании Кришны. Но преданные очень часто испытывают именно драму. От этого становится очень тяжело быть счастливым. Поэтому есть ли какой-то вот правильный баланс в нашем настроении, чтобы мы все-таки страдали столько, сколько нужно, привязывались к Кришне и при этом все-таки были счастливы? Thank you. Thank you. What was that? He was saying, can I ask a question? Like the answer wasn't said yes. Okay.
So yes, we advertise everywhere, chant Hare Krishna and become happy. Да, действительно, мы везде рекламируем, что повторяй святые имена Господа и будь счастлив. And we can all see, we've all experienced, or we wouldn't be here today, that there is happiness in Krishna consciousness. И если бы мы не знали и сами не испытывали чувство счастья в сознании Кришны, то нас, скорее всего, здесь не было. Something woke us up this morning early and brought us to the temple. Ну, что-то нас сегодня пробудило утром и привело в храм. And jumping and dancing and chanting and so many things. И мы прыгаем, воспеваем и танцуем, так много вещей. So we've all had that experience. У нас у всех был этот опыт. But then we come to this vast plateau. Но потом мы приходим к состоянию плато, Of complacency. к самодовольствованию. And we need to go deeper in Krishna consciousness. И нам нужно углубляться в сознание Кришны. Because in one place, in Nectar of Devotion, Prabhupada says, a complacent life, something like that, complacent life and spiritual advancement do not go well together. Где-то в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит, что самодовольная жизнь и сознание Кришны, они не идут друг с другом вместе. So when you said that about just an equilibrium, right? И когда вы говорили об этом нейтральном состоянии, the first thing I thought of is a boat that's not going anywhere. первое, о чем я подумала, это лодка, которая никуда не едет. You know, there's no wind. Ну, знаете, никакого ветра нет. The motor's not on. И моторчик не включен. And the boat's just sitting in the harbor. И лодка просто в бухте стоит. So the boat is very safe in the harbor. И лодка, она находится в безопасности в бухте. But the boat is not built to sit in the harbor. Но лодка, она не создана для того, чтобы просто все время стоять в бухте. So in the same way, we're meant to fly in a much higher life. И точно так же нам предназначены полеты в более высокой жизни. But right now we're so comfortable and we think, let's not mess up the equilibrium. И мы иногда думаем, что вот нам сейчас так хорошо, поэтому мы не будем мешать это состояние. Is it all right if we take a few more minutes or Нормально, если еще 5 minutes? И мы можем чувствовать, что мы не хотим расшатывать этот баланс. I was just in Kirov, where everything is very strict. Я только что была в городе Киров, где все очень четко. So yeah, there's a story about one of the ISKCON gurus, Ravindra Swarup Prabhu. Есть история о одном гуру ISKCON, Равиндра Сварупа Прабху. And he was chanting Hare Krishna. He's a brilliant person. И он повторял святые имена Господа, и он необыкновенный человек. And he was chanting, and he was feeling more and more pain in his heart. И он повторял, и он чувствовал все больше и больше боли в его сердце. He's a wonderful writer. You can read about this in his writings. Он необыкновенный писатель, вы можете прочесть это в его книгах. And he was thinking, what's wrong with me? All the other devotees seem to be happy, but the more I chant, the more I feel like I'm suffering. И он думал, что со мной не так, потому что я смотрю на других преданных, они повторяют, и они так счастливы. Но чем больше я повторяю святые имена Господа, тем больше боли и страданий я испытываю. But this is actually one of the stages of going deeper in chanting the holy name. Но на самом деле это одна из стадий углубления в сознание Кришны и повторения святых имен. When we begin to feel a sense of remorse. Когда мы начинаем чувствовать это состояние, когда мы чувствуем угрызение совести, that Krishna, I left you. Что Кришна, я оставил тебя. I turned my back on you. Я развернулся к тебе спиной. Even though you give me everything. Хотя ты даешь мне все. The air I breathe, the sunlight, the moonlight, all the food. Ты даешь мне все, свечение солнца, луны, ты даешь мне воздух, еду, которую я ем. You know, my loving family, beautiful baby, all these things. Мою любящую семью, прекрасного ребенка, все эти вещи. But I've turned my back on you. Но я развернулся к тебе спиной. So as we begin to go deeper in this chanting of the holy name,
this kind of remorse should awaken in our hearts, and we should not just chant our rounds in a complacent way, Hare Krishna, you know, is everyone watching me and whatever, you И know. по мере того, как мы продвигаемся в сознании Кришны, и мы углубляемся, у нас должно начать появляться это чувство вины, что мы повернулись спиной к Кришне, а не вот это состояние самодовольствия, когда мы читаем джапу, и мы оглядываемся по сторонам и смотрим, смотрят ли другие преданные то, как прекрасно я повторяю джапу. We should try to go to a place of really crying to Krishna, as though this is the very last mantra I will chant, that I'm dying now. Мы должны прийти к состоянию, что мы плачем Кришне, и что мантра, которую мы повторяем, это наша последняя мантра в жизни. Like Maharaj Parikshit, he could have taken this death sentence in any, he had choices. He could have taken it in a different way. И как у Махараджа Парикшита, у него был выбор в каком виде к нему придет смерть, в каком виде его So to казнят. practice this deep consciousness of dying before dying, this is the last mantra I will chant. I will pour my whole heart into it. Нам нужно прийти к этому состоянию переживания смерти до смерти, как будто каждая мантра является последней. And if we can chant like that, then this bhava will begin to be activated. И если мы будем повторять в таком умонастроении, то эта бхава начнет проявляться в нашем сердце, просыпаться. Is that a little bit helpful? Это отвечает на ваш вопрос. Thank you. Can I take another question, or Yeah, there is a question. is it all right? And it's 9:20. Харе Кришна, спасибо. Okay, so just this will be the last question. Otherwise, we can, if other people, we can talk afterwards. Харе Кришна, спасибо вам за лекцию. Вопрос такой. Могли бы дать совет, как распространять книги и просад в маленьких городках? В маленьких поселках, маленьких городках. Где все друг друга знают. Где все друг друга знают практически. That's the question. So, so really, when you're distributing a book, people are looking to you to see, if I take this book, I'll become like this person. Когда мы распространяем книги, то человек, который у нас ее покупает, он смотрит на человека, который продает книгу. Он смотрит на него и думает: вот я куплю эту книгу, и я, наверное, стану таким же, как он. Really, in a sense, you're selling yourself, or you're giving yourself. Поэтому в некотором смысле вы продаете себя. So they're looking to see, does this person exemplify the qualities that are supposed to be in this book that he wants me to read? И они смотрят на то, проявляет ли в себе человек качества, которые он пытается, которые написаны в книгах, которые он продает. So if everyone knows you, everyone knows each other, all the more reason you're going to have to be living by an example. И когда все друг друга знают, то у вас еще больше мотивации в том, чтобы воплощать эти качества. You can't go back across town and do some nonsense. Вы не можете просто пойти на другой конец города и делать какой-то нонсенс. Right. Or Prabhupada used to give the example, when you're wearing a white dress, any little spot will show. Как Прабхупада давал пример, что когда вы носите что-то светлое, и у вас даже любое маленькое пятнышко, оно проявляется. I was just in New York last week, and one of the Sankirtan brahmacharis always goes on book distribution with a very wrinkled shirt. Я неделю назад только была в Нью-Йорке, и там есть прабху, который ходит на распространение книги в очень-очень мятой рубашке. It looks like it just came out of the brahmachari bin, all wrinkled up. Выглядит так, как будто она только что вышла из брахмачари, из корзины. Clothes Да, bin. из корзины. Yeah. So I said to him, "Give me that shirt. I'm going to iron that shirt." Я сказала ему: дайте мне эту рубашку, я ее поглажу.
I told him, if I ever see you wearing that wrinkled shirt again, I'm going to grab it from you and iron it again. Если я еще раз увижу тебя в этой мятой рубашке, то я ее с тебя сниму и поглажу. And I told him, you are the front guard of Lord Chaitanya's army. Я сказала ему, что ты находишься на передовой линии лорда Чайтаньи, распространения Господа Чайтаньи, движения. Whatever people think of you, they will think of the whole mission of Prabhupada and Lord И Chaitanya. что бы они ни думали о тебе, именно это они будут думать обо всем движении. So you have a heavy burden on your head to live in a small town and have to be so exemplary. Everyone in the town should be thinking, I wish I could become like him. И когда вы распространяете в маленьких городках, то вы должны пребывать в настроении, что что вы должны стремиться к еще Become like him. Что все должны хотеть стать как вы. То есть вы должны давать пример. Thank you. I hope that's a little bit helpful. И я надеюсь, что это ответило на ваш вопрос и помогло вам. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm sorry for talking so long. Простите за такую долгую лекцию. I'm sorry. Прасад намного важнее. Hare Krishna. Hare Krishna. Harива. Матаджи Рукмини